Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Y el tema de hoy es preposiciones de lugar, on, in y at. Antes que empezamos, recuerden que los miembros del canal pueden asistir en la clase directo en la conferencia. Aquí lo voy a poner, lo puse antes, pero lo voy a poner de nuevo. Primero, si quieren unirse al canal, tienen que ir a, ya lo tengo aquí, si quieren unirse al canal, pueden ir a este enlace. Y una vez unidos al canal, y las personas que ya están unidos al canal, pueden ir a este otro enlace aquí, que es la tab de la comunidad. Y ahí se va a encontrar el enlace para asistir a la clase, para juntar a esta conferencia de Zoom. Ok, very good. Vamos a empezar con la clase preposiciones. Déjame buscar la pantalla. Aquí tenemos la pantalla. So, preposiciones de lugar, in, on y at. Este tema, voy a leer este aquí primero, porque las preposiciones in, on y at pueden ser un problema, debería cambiar eso, el español está mal, un problema para los hispanohablantes, porque se traducen in y on como en. En español hay dos preposiciones y es muy difícil para los hispanohablantes a saber cuándo usar in y cuándo se traduce en como in y cuándo tenemos que traducir en como on. Tenemos aquí in y on, en español son en. Y también tenemos el otro at, que aquí tengo la regla. Usamos in para espacios cerrados o para lugares abiertos con límites definidos y usamos on para superficies planos. Usamos a para ciertos lugares. A también se traduce como a. Y esta es una regla, y aquí tengo algunos dibujos para mostrarlo. Esas reglas son reglas muy generales, porque este tema es realmente bastante complejo. Hay muchas excepciones. Y en esta clase hoy, porque ahorita realmente estoy repitiendo el nivel principiante, en esta clase hoy voy a dar las reglas básicas. Cuándo tienes que usar in y cuándo tienes que usar on. Vamos a ver quién tenemos en la conferencia. Tenemos Israel. Hi, Israel. Hi, teacher. How are you? Fine, thank you. And you? Good. Fine, thanks. Yeah. And also we've got Raul from Argentina. Hi, Raul. How are you? Yeah, I'm How are fine. you? Yeah. Today, the subject of today's class is preposiciones in, on y at. Y es como estoy explicando, es un tema que tiene muchos peligros porque seleccionar cuál preposición tenemos que usar en inglés es difícil porque en español solo hay uno que es el en este caso, pero el on y el in y el on. So, aquí tengo la regla general. In se usa para espacios cerrados, espacios como de 3 dimensiones. Aquí tengo ejemplos. In a room, in a box, in a shop, in the bank, in the car. Usamos in principalmente para espacios de 3 dimensiones, como the room, the box, the shop, the bank, son edificios, shop y bank, the car. También usamos in los otros ejemplos, in the city,
in the park, in Spain. Eso es para espacios cerrados o para lugares abiertos con límites definidos. Es la regla general. The city tiene sus límites definidos. In the city. Igual con el parque, the park, y igual con un país, en este caso España. Aquí también tengo vocabulario que está incluido aquí porque no lo he puesto en español. So, room es habitación, box que tenemos aquí es caja, car es coche, parque, shelf. Vamos a tratar de eso en un rato. Shop es tienda, pero en Estados Unidos a veces dicen store. Ok, regla para in. ¿Cuándo se usa in? Espacios de tres dimensiones y espacios con límites definidos. On. ¿Cuándo usamos on? On the table. On the table. On the wall. En la pared. En la mesa. En la pared. On the floor. En el piso. And on the shelves. Aquí shelves. Repisos. So on is, usamos on para superficies planos. En la pared, el piso, la mesa, los prepisos son espacios planos. Y esa es la regla general con on. So, si quieres recordar muy fácil, in espacios de tres dimensiones, on espacios planos. Esta es la regla más fácil. Pero como digo, realmente es solo una introducción a este tema, porque es un tema bastante complicado, con muchas excepciones que tal vez vamos a ver en otra clase. Finalmente tenemos at. At, no hay regla general, es que at se usa para ciertos lugares, son como puntos en un espacio más grande. Por ejemplo, at the desk. The desk es un punto en el espacio más grande que es la habitación. At the door es un punto. And at the bus stop. So, reglas generales para esas tres preposiciones. In, tres dimensiones. Espacios de tres dimensiones. On, espacios planos. Y at, ciertos puntos en un lugar más grande. Good. Aquí tengo la traducción al español. Vamos a seguir si tenemos más ejemplos. So, aquí tengo más ejemplos. Aquí tengo el vocabulario en español y en inglés. So, in the hospital, in hospital, in prison, in bed, in the world, in the sky, in a newspaper, in a book, in the photo, in the picture, in his car. So, desde el principio vimos en la pantalla anterior que la regla general es tres dimensiones, pero estas tres dimensiones es un poco ambiguo porque, por ejemplo, en el hospital sí tiene sentido, edificio, tienda, in the shop, in the hospital, es un edificio, tiene tres dimensiones. Prison, que es cárcel, igual. In the world, bueno, el mundo tiene tres dimensiones, supongo. In the sky, there are stars in the sky. Otra vez, el cielo es tres dimensiones. In the newspaper, eso es más difícil, pero supongo que se abre el periódico o se abre un libro. In the photo, bueno, claramente un foto es de dos dimensiones, es plano, pero es una representación de una cosa de tres dimensiones. Es una representación del mundo real donde hay tres dimensiones. Entonces decimos in the photo, in the picture, y in his car obviamente es tres dimensiones. Después tenemos on the bus. Estas son excepciones realmente porque decimos, fija aquí que decimos in the car, in his car, decimos in the car, pero decimos on the bus.
No exactamente, no estoy exactamente seguro por qué decimos on the bus o on the train o on the plane. Obviamente se ve esas cosas más como una cosa plano, pero no son. So it's in the car, in the taxi, but on the bus, on the train, on the plane. On the ground floor, en el piso bajo, on the first floor, primer piso. On the ceiling, el techo. En inglés tenemos dos palabras. El ceiling es el techo adentro del edificio. Y afuera del edificio se llama el roof. El roof. On the ceiling, superficie plano. On the balcony, el balcón, superficie plano. Y finalmente, at the airport, at the station, en el aeropuerto, en la estación de trenes, at home, en casa, at my mom's house, bueno, eso es parecido, en la casa de mi mamá, at the party, usamos at the football match, at the concert, esos tres aquí usamos at para eventos, usamos la preposición at para eventos, party, concert, football match. En algunos casos, es posible, por ejemplo, más tarde dijo in the hospital y dijo que se usó in para edificios. Con esos edificios at the airport, es posible realmente usar in o at para edificios. Esa es una cosa más complicada. Cuando decimos at, es como, lo vemos como un punto en la ciudad, at the airport, en el aeropuerto en la ciudad. Pero decimos in the airport, estamos especificando que estamos adentro del edificio cuando usamos in. So, muchos edificios podemos usar las dos. Por ejemplo, si una persona está estudiando en la universidad, decimos en inglés, he's at university. He's at university. Está estudiando en la universidad. Pero si una persona está adentro de la universidad visitando, podemos decir, he's in the university. So, como dije antes, este es un tema que tiene muchas excepciones y realmente es bastante complicado. Hoy realmente solo quiero dar una introducción a este tema y puedo tratarlo más profundo en otra clase. Tengo otros ejemplos aquí. Frases. Mount Everest is the highest mountain that I've got an extra in there. Déjame quitar eso. Mount Everest is the highest mountain in the world. In the world. Recuerda que vimos antes in the world here. There's a spider on the ceiling. So ceiling, remember, is techo. Spider is araña. There's a spider on the ceiling. Darren is in prison. In prison. In el cárcel. I read it in a newspaper or I read it in a book. My mother is in the picture. My mother is in the photo. He has some plants, a spelling mistake here, sorry. He has some plants on his balcony. He has some plants on his balcony. I danced, well, I missed this one, sorry. I'm going to meet him at the airport. Voy a encontrarlo o recogerlo en el aeropuerto. I danced at the party. I danced at the party. Peter is at the doctor's. Aquí tenemos doctors. Este apostrophe S es para posesión. Significa at the doctor's surgery. No es necesario decir surgery. I saw my friend at the concert. At the concert. At home. There are many stars in the sky. My office is on the second floor. Okay, Israel, Raul, do you have any questions?
No. No, Mm, everything very clear. Yes. Uh, what about you, no, Israel? Okay. it's complicated. Yeah, ese es un poco complicado. Esas son ya, la cosa es que queda con la regla más básico es este que lo dije aquí. Tres Yes. dimensiones in, superficios planos on, otros puntos at. Pero es como digo, muchas Okay. excepciones, muchas excepciones. Vamos a seguir con algunas otras preposiciones de lugar. Primero tenemos next to or beside, que son synonymous. So A is next to B, or A is beside B. En español es el lado de. So we could also say B is next to A or B is beside A. The next one is between, between. B is between A and C. So B is between A and C. En español es entre. Pero between es para entre dos cosas. And después tenemos A is in front of. In front of, adelante de, or delante de, sorry, and behind, detrás de. A is in front of B, B is behind A. A is opposite B and B is opposite A, opposite frente a. Después tenemos the cat is under the table. The cat is under the table. And finally, the painting is above the chair. The chair is below the painting. So aquí tenemos under and below. Son parecidos, pero no son exactamente igual, porque under significa que una cosa es directamente abajo de otra cosa, como en el caso del gato. Pero below significa no tiene que estar. I don't know if I can move that chair there. Maybe I can. Let's see if I can move the chair. Uh, yeah, I can move the chair. So, en el caso de, si yo lo pongo así aquí, podemos decir the chair is below the painting or the chair is under the painting. Pero si yo lo muevo así aquí, solo podemos decir the chair is below the painting, ya no está under the painting. Con under tiene que estar directamente abajo y con below puede estar aquí, aquí o aquí. Tenemos opciones. Y above es como el contrario de under. What's the other one? What's the one que es como below? I can't think of that one at the moment. No puedo pensar. Debería estar uno, ¿no? Above. Over, perdón. Above is como below. El otro is over. Yeah. Over. The painting is over the chair. Pero si yo lo muevo este aquí, puedo decir the painting is above the chair. Porque above y below solo significa que son de diferentes niveles. Pero over y under significa que están directamente. Y también over y under puede significar que están cubiertos por una cosa. Si yo tengo este aquí, este como un trapo, no sé qué, y lo puedo poner el mouse under. Está cubierto. The mouse is under. So, y es igual con over. I puedo decir el trapo está it's a cloth actually. The cloth is over the mouse. I mean, están tocando, está cubierto. So, vamos a repetir. A is next to B. A is beside B. B is between A and C. A is in front of B. B is behind A. A is opposite B. B is opposite A. The cat is under the table. The painting is above the chair. The chair is below the painting. So aquí tengo en español, traducido al español.
So, vamos a seguir otras preposiciones. Más ejemplos que hemos visto en la pantalla anterior. He's sleeping under the tree. He's sleeping under the tree. He's sitting next to the window. The apple is between the two boxes. The red car is in front of the court. This is un corte, justicia. The red car is in front of. I don't think we saw this one before. Did we see that one before? Oh yeah, we did. Yeah. Hold on. Yeah, in front of. In español es delante de. It says kitchen above the door. It says kitchen above the door. And finally, these two people, they are opposite each other. They are opposite each other. Okay, very good, Raúl. Israel, do you understand everything? ¿Ya entienden todo? Raúl? Yeah. Yeah. Okay. Okay, good. Yes. Because ahora tengo algunas preguntas. Mhm. So, let's move that out of the way. Primeras preguntas, escoge la preposición in, on, at, next to, in front of, between, under, and behind in esos espacios. Number one. Next to. Very good. We got two options there. Next to or beside. yeah, very good. We can put either of those there because they're synonymous. Let's make that like that. Next to or beside. Good. A is next to B. A is beside B. What about B is? Between. Between. Very good. Yes, Yeah, between. B is between A and C. Entry. Yeah. What about this one? A is. Oh, Raul. Is in front of. A is in front of B. Very good, Israel. Yeah. A is in front of. And B is. Behind. Very good, Raul. Yeah. B is behind A. What about this guy? He's sitting At. Very good. Yeah. He's sitting at the desk. What about this sign? Este letrero. There is a sign. Este es la puerta aquí. Este es el letrero. This is the door and this is the sign. Under. Yeah, there's a sign under. No, not under. No, under is el contrario. No. La puerta está debajo. Yeah, but there is a sign. Estamos hablando del letrero, the sign. So it is. I mean, the door is under the sign, but we want to say there is a sign. Do you know, Raúl? Sign es el letrero. Sí. Es at, ¿no? No, eso es cuando alguien toca la puerta. Decimos someone at the door. Queremos arriba o encima de. ¿Cómo se dice? On. Oh, no. No. How about in the chat? Anyone in the chat got the answer? Sandra, you're in the chat. Above. Above, yeah, above. Above is the best answer here. Above. We could also say over, but above is the best answer. There's a sign above the door, or there's a sign over the door. I don't seem to get any. Open. Yeah, something up with my chat here because I'm not seeing anything in this chat. Let's have a look. Yeah, I couldn't see the chat. So, which one are we on? Sorry. There's a sign. Hi, Nancy.
Hi, Nancy. Hi, teacher. How are you? Hi, teacher. Hi. Fine. How are you? What Good. about you? Yeah, fine, thanks. So we're practicing the prepositions. What about the kittens? The kittens. Kittens is gatitos. Young cats. Young cats. The kittens are The kids are in the box. in the box. Very good. Yeah. Box, caja, tres dimensiones. What about the book? The book is On. On the table. On the table. on the table. Good. What about this man? He's sleeping. He's sleeping. On is under On on the the floor. tree. He's sleeping And under the tree. Yeah, under the tree. Yeah, and Ronald says, para verlo por Zoom, ¿cuál es el código, el link? Primero, Ronald tiene que unirse al canal y después vas a la tab de comunidad para el link. La conferencia solo es para miembros del canal. He's sleeping under the tree. And finally, there are a lot of people in the... I gave you In the, ya la dije, in the park. Yeah, automáticamente lo di la respuesta. Let's make this black because we can't see there. There are a lot of people in the park. Yeah, in the park. Okay, very good. Not too bad, apart from the único problema fue con este. There's a sign above. Above. What was above in Spanish? Above in Spanish was por encima de. Hay un letrero por encima de la puerta. Okay, more. Put the preposition in the space. On the floor. Yeah, on the floor. Very good. No. Oh, don't sit on the floor. It's dirty. Number 2, what have you got? This is wrong. It should be back. What have you got? For me, in. Sorry? In. Backpack is mochila. Yeah, so it's in. Yeah, it's like 3 dimensions. So it's in. Let's make these a different color so we can see. Let's highlight these, I think. On the floor. In your backpack. In the backpack. Backpack is mochila. Es tres dimensiones. In the backpack. In the bag. There's a lot of plastic. There's a lot of plastic. on the sea. On the sea. Bueno, la respuesta aquí es in the sea. In the sea. Pero a veces es posible probablemente use on the sea. Porque si lo vimos una cosa, tal vez on the sea, a lot of plastic. We would have to say, hay mucho plástico floating. No, it's in the sea. Floating in the sea. It's in the sea. Tal vez hay algunas excepciones, porque vemos el mar como 3 dimensiones. Yeah. So it's in the sea. Tal vez hay algunas excepciones. We would say, por ejemplo, floating on the surface of the sea. Flotando en la superficie del mar. Floating on the surface of the sea. If we say that, then we need to use on. What's the next one? Look, there's a man at the roof. What does mean roof? Roof is techo. On, Yeah, on the roof. Roof is on the techo. roof. Afuera. Adentro se llama ceiling. On the roof. En el techo. On the roof. Next one es como una conversación. El primero dije, is there a bank near here? Esa es una pregunta. Persona A dice, is there a bank near here? El otro dice, yes, turn left. At. At, very good. Como un punto. The supermarket. Pero también, obviamente,
En este caso es at the supermarket, pero puedes usar en the supermarket también si una persona está dentro del supermercado. Es decir, he's in the supermarket, no at the supermarket. También podemos decir he's at the supermarket, so it's very complicated. It's very difficult to park this city. It's very difficult. Indeed. Yeah, very good, Nancy. In this city. It's very difficult to park in this city. So it's in the city. In the city. My mum lives in England. in England. Yeah, it's in con países. Vimos antes el ejemplo in Spain, in England, in Mexico, in Argentina. There's a church the top of the hill. That's a only got Raul left. Do you have any ideas? There's a church. Hill is como colina. Hay una iglesia. On. Yeah, I'm looking at, estoy viendo esta pregunta y estoy dando cuenta que es posible. I'm thinking probablemente suena mejor. There's a church at the top of the hill. There's a church on the top of the hill. Ni estoy seguro yo con eso. There's a church at the top of the hill. Si estás hablando con como ¿dónde está la iglesia? Oh, it's at the top of the hill. Pero estás viendo un pasaje. I say, oh, look, there's a church on the top of the hill. So depende en el contexto. Okay. Somebody is at... let's give you the answer again. Somebody is... At the door. Yeah, very good. At the door. Somebody's at the door. It's difficult to carry a lot of things. On the bicycle. Yeah, on a bicycle. Remember, it's on a bicycle, on a train, on a plane, but in a car, in a taxi. On a car and in a taxi. Number 11, there's a mirror. The two answers here. on the wall. There's a mirror on the wall. Yeah, very good, Raul. And the other one? There's a mirror on the wall. Nancy? No, es que tenemos otro. Tenemos In the bedroom? In the bedroom. In the bedroom. Yeah. There's a mirror on the wall in the bedroom. Good. So basically, con eso hemos terminado este clase muy corto. Los miembros tengo el otro derecho de los PDFs. Disculpen, no he subido los PDFs de los últimos dos clases, pero en los próximos 2 días voy a subir a los 3 PDFs de esta clase y de los 2 anteriores. Tengo otro miembro del canal ahí, Italo. Hi, Italo. Why? ¿Por qué no? Italo, tú en la próxima puedes asistir en la conferencia, si quieres, como los otros miembros. Y con eso hemos terminado la clase. Muchas gracias a Raúl, Nancy y Israel por asistir en la conferencia. Italo, el otro miembro que está en el chat. ¿Y quién más? Había otra. Sandra estaba ahí antes, pero ya no está. Gerardo estaba ahí también. Hi, Gerardo, I didn't see you. Había un error con mi chat. Y todos los demás en el chat tenemos Valeria, Grace, Franklin, César, Mariana, Rosy. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que han visto en YouTube. Bye, Raúl. See you next class. Bye, Clase el jueves a las 3. See you. Bye. Bye. Goodbye. Thank you. Thanks. Bye. Bye.